Dobry wieczór, biła godzina 20, a to znaczy, że czas na dobry groove w Radio Campus z audycją What Funk i warszawskim funkiem. Ja nazywam się Kuba i przez najbliższą godzinkę serwuję wam same funkowe sztosy. Dzisiaj, tak jak w zeszłym tygodniu, trochę pomieszanie z poplątaniem. Mamy trochę nowości, trochę klasyki, no bo też było trochę różnych okazji, między innymi urodziny George'a Clintona 84, więc dlatego zaraz poleci jubilat, ale też była smutna okazja, czyli śmierć wielkiego Chucka Mangione, ale o tym pogadamy sobie na koniec. No, słuchajcie, piąteczek, Radio Campus, ładna pogoda, czemu nie potańczyć do dobrego funku? No to co? Lećmy! King Nut, the Nubian test. Let me tell you a little story about King Nut. The natives called him the Nubian Tut. Out of 14th century he came to be somewhere around 2000 BC. Well, the natives clap for the Nubian Sap, then sit back and listen to the King Nut's rap. Do it. Another you hitting me tree. Knee deep in the jungle with the coconut grows, where the tiger and the lion boogie with the rhinos. There's a tribe over here, there's a tribe over there. Drums beating funky rhythm, music's everywhere. Doing the Nubian Nut. Nubian never got hot before a show, cause in the motherland he didn't wear too many clothes. He could talk that talk, break out the camel walk, then he wiggle through the jungle just as quick as a hawk. Then he grab his spear, then he grab his shield, show all the native people just how good he feel. Doing the Nubian Nut. Say got what you got what you got. Doing the Nubian Nut. At night he talked this crap while soaking his feet in some Nubian sap. He had a bone through his ear and one through his nose. The women in the tribe would massage his toes. Yeah. When he asked you what's jumping, it's the peas in the pot. They wouldn't be jumping if the water wasn't hot. Doing the Nubian Nut. Yeah. The people didn't know where the beat was coming from, but they knew it had to be another Nubian drum. King Nut is the future history, somewhere around 2000 AD, holding up the shield that's a glowing green, raising his spear that shoots laser beams, riding in a spaceship up and down the street, tooting at the fine women on the block he meet, throwing down in the studios track by track, letting everybody know the empire strike back. Another spaceship here, another spaceship there, here ship, there ship, everywhere mothership, landing in Detroit at United Sounds, where all the funketeers like to boogie down. Because most of all, we need the funk. Oh!
teraz mam już dla Was nowość wydawnictwa AC Jazz. Ekipa, jaką jest Federation of the Disco Pimp, wydali właśnie kawałek pod tytułem The Piece of That Remind i co ciekawe, gra z nimi Fred Wesley. Czyli jednocześnie też wracamy do klasycznego funku, no bo Fred Wesley to człowiek, którego dobrze znacie, puzonista, szef DJ Beast, czyli ekipy Jamesa Browna, cały czas żyjący, świetnie grający, zresztą w zeszłym roku był w Warszawie na kolejnym rewelacyjnym koncercie. A teraz jeszcze jeden klasyk dla Was, bo dokładnie 47 lat temu premierę miała płyta pod tytułem Giant, jaką nagrał Johnny Guitar Watson. Johnny jest zdecydowanie postacią wartą poznania. Ja myślę, że on czeka jeszcze na swój odcinek Funkologii, czyli naszego podcastu o ważnych postaciach w kulturze afroamerykańskiej, bo jest artystą, który przez wiele lat tworzył i zmieniał bardzo swój styl. Zaczynał w latach 50. od grania klasycznego rock'n'rolla gitarowego, a potem właśnie kiedy funk pojawił się w latach 60., 70., to Johnny bardzo się w nim odnalazł. I stworzył też taki bardzo swój specyficzny rodzaj właśnie bluesowego funku, więc warto go poznać. No i dlatego posłuchajmy sobie właśnie utworu z tej płyty Giant, która pojawiła się w 78 roku pod tytułem Base Station One.
No teraz wracamy już do nowości i zaczniemy sobie takim lekko soulowo, nawet jazzowym tematem, a dlatego, że pan Joe Alterman, który jest wokalistą, nagrał utwór Hit Drop razem z muzykiem, jakim jest Eddie J.V. No i naprawdę stworzyli właśnie taki chillujący, ale jednocześnie bardzo ładnie gruwujący kawałeczek.
Kolejna punkowa nowość to zespół Grandmaster. Pierwszy raz o nich słyszę, aczkolwiek po tym kawałku chyba będę ich regularnie sprawdzał. To jest nowy singiel, który nazywa się po prostu Feel It Coming. Sam projekt dosyć ciekawy, bo Grandmaster mają opis, że są twórcą kosmicznym, który przyleciał na Ziemię i sprowadza dla nas artefakty z funkowego świata. No więc zobaczmy, jak im to wychodzi. Powiem wam, że nawet ja się często łapię na tym, że jest jakiś artysta funkowy, którego nie kojarzę albo którym nie słyszałem i zdarza się to i często też dlatego, bo dużo jednak tej muzyki w tamtych latach było dosyć podobnych do siebie. Jak coś było na topie, jak na przykład Palają Funkadelic, wiecie, byli numerem 1, to wszyscy chcieli grać tak jak oni. Więc zdarzają się zespoły, które brzmią po prostu bardzo podobnie i nawet jeżeli słyszeliście ich utwory, to może wam się wydawać po prostu, że to jest Palają Funkadelic. I trochę mam taki przykład dla was teraz. Zespół, który się nazywał ADC Band. Zespół, który w 1978 roku, właśnie dokładnie tego samego dnia co dzisiaj, 25 lipca, wydał swoją debiutancką płytę pod tytułem Long Stroke. No i naprawdę, jak posłuchacie tego, co wam zaraz puszczę, czyli utworu tytułowego Long Stroke, to myślę, że dużo z was miałoby wydawałoby się wam, że to naprawdę gra po prostu Palają Funkadelic. Bo ewidentnie chcieli grać po prostu tak jak zespół numer 1 w tamtych czasach. To nie zmienia faktu, że jest to po prostu bardzo dobry funk, więc warto go posłuchać. I have your eyes ever seen? Want you to drop your socks and let the fungus be among us. Y'all give a big hurrah for the fungus. Hurrah, hurrah, da 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 for the fungus. Oh, could you accept what's behind the ninth door? Or would you take what's in my pocket and put it in yours? Well, then have some funk on me. Do you know what I mean?
Well, I just feel like I feel like I'm stroking that. Yeah, and it ain't no joke, y'all. They call this the long stroke. Ain't no joke. Yeah, long stroke. Stroking. Ain't no joke. I like for days. Call it the long stroke. Jump back. Gonna get off on it this time. Watch out. Mother went to the cupboard to get an old dog a bone. But when she got there, she found the cupboard was bad. The dog said, I got a bone in my house. Yeah, I'm stroking with it, baby. Yeah, I've been stroking since the age of 9. Yeah, look for me at the end of time, baby. On the other side. Yeah. Or can I reach you short distance, baby? Like from me to you. True, true, true. Tell the truth and shame the devil. Oh, everybody's funkin', you know, and it's right on time. Everybody's funkin' and it's right on time. Oh, yes it is. On the side. Everybody's funkin' and it's right on time. When it's stroking, Everybody's funkin' when it's right on time. when it's stroking, say it's stroking. Everybody's stroking when it's stroking. When it's stroking, when it's stroking. Shout it, baby. Shout it, shout it, shout it. Was white and snow. Say I got a hot date tonight, and little lamb you cannot go. I'm stroking. I'm stroking now. Oh, Mary, don't take me on no bad trip, baby. A teraz mam dla was nowy singiel od artysty, jakim jest Jeroboam. Kawałek się nazywa See the Light. No i oni mówią, że to jest disco, aczkolwiek dla mnie takie bardziej właśnie soulowy funk. The heat of the fire burning
Kolejna nowość, jaką dla Was mam, to jest saksofonista Dave Koz i jego band, który się nazywa Dave Koz and the Friends Summer Horns. Czyli dużo ludzi na instrumentach dętych, a wszystko w takim właśnie funkująco, mocno soulowym klimacie. Naprawdę bardzo dobrze to buja. You hop inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lover for men. I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle woman. By now I'm sure you know that I love you, I need you, I want to God to have your child. Great God in heaven, you know I love you. To the Hollywood. And if you wanna stay just like you are, you know I really think you should. I'm your vehicle, baby. I take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle woman. By now I'm sure you know that I love you and I need you and I want to God to have your child. Great God in heaven, you know I love you. A tymczasem w Radiu Campus i audycji What's Funk mam dla was DJ-a Snake z kawałkiem Westside Story. To nie jest nowy utwór, on jest sprzed paru lat, ale niedawno mi się wyświetlił po prostu na jakiejś playliście i tak buja, że aż się chce do niego tańczyć.
I jeszcze mamy jedną rocznicę świetnego albumu, bo w 1982 roku pojawił się trzeci album zespołu Zapp. Klasyk poppingowy, każdy tancerz poperowy musi znać Zappa i to chyba całą dyskografię, no więc warto to grać. Zapp 3, a utwór mam dla was Play Some Blues.
Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji, ale jednocześnie mam dla Was zespół z Węgier. A to rzadko się zdarza, trzeba przyznać. W dzisiejszych czasach jednak mało funku do nas dochodzi z tego kraju. A tymczasem pojawił się zespół, który, uwaga, uczyłem się wymawiać to z translatorem, Warheusa, coś takiego, który właśnie wydał nowy utwór. Tytułu już, wybaczcie, nie będę czytał. Sprawdźcie sobie na naszej playliście najbliższy poniedziałek, albo po prostu na stronie Radia Campus, gdzie teraz leci nasza, można przeczytać, co aktualnie gramy. No i to jest taki z jednej strony bicior mocno b-boyowy, a z drugiej strony jest mocno jazzowe podejście do grania tematów. Naprawdę super sprawa na koniec, więc sprawdźcie sobie to. Oczywiście to jeszcze nie sam koniec audycji, została nam jedna smutna okazja na koniec. No i tak jak było zapowiadane, i tak jak pewnie większość z Was już usłyszała, bo przynajmniej nie wiem jak u Was, ale mój internet wybuchł tą informacją, że odszedł od nas Chuck Mangione, czyli no jedna z większych postaci jazzowo-popowych, można powiedzieć, bo faktycznie Mangione tworzył taką muzykę, która miała mocno popowe podejście do grania, jednocześnie no, był osadzony mocno w jazzowym klimacie, bo sam na początku zaczynał swoją karierę jako hardbopowiec i bardzo chciał grać taką muzykę, ale no z czasem właśnie wybił się na takich utworach no właśnie klasycznych lat 70., 80. Mi się mocno kojarzy ta muzyka z takim, wiecie, graniem po prostu serialowym, bo tak mówię, nie? Takiego intra do klasycznego serialu z lat 70., takiego z jednej strony może sensacyjnego, a z drugiej strony trochę obyczajowego. No naprawdę, na pewno kojarzycie tą muzykę. To jest tak, że być może nie jest wam znane nazwisko Chucka Mangionego, ale ta muzyka gdzieś na pewno wam się przewijała w różnych dziwnych momentach waszego życia, więc jakbyście sobie włączyli po prostu no właśnie zbiór jego najlepszych utworów, to będziecie mieli co chwila takie to mi coś kojarzy, nie? Więc polecam wam właśnie zrobić sobie ten weekend z tą muzyką, bo jest to po prostu bardzo dobra muzyka, od tego zacznijmy. A zakończymy jednym z jego największych hiciorów, czyli utworem Feel So Good. Moi drodzy, to była audycja What's Funk w Radio Campus. Fajnie, żebyście ze mną w tym tygodniu i oczywiście zapraszam w kolejne, a jakbyście chcieli więcej, to jesteśmy na wszystkich socialach. Znajdziecie nas na Spotify, tam mamy dużo pięknych playlist, gdzie całą tą muzę i dużo więcej też możecie sobie posłuchać. Ja nazywam się Kuba, to była audycja What's Funk w Radio Campus i zostawiam was z Chuckiem Mangione.
Campus.